Assalamu alaikum. This is Mongmar Singh welcoming you all to the English news from BTV Chattogram. Let's begin with the headlines. A BNP acting chairman, Tariq Rahman, emphasizes on such political framework as none ever dares to reduce Bangladesh to dependent state again. The National Citizens Party NCP demands prosecution of Awami League for alleged involvement in genocide and calls for ban on its political activities. Bangladesh to seek UN assistance to investigate journalists' rollover past 15.5 years, including Shapla Chotto incident and anti-militancy operations. A martyred President Jiaur Rahman calls for reforms long ago through canal excavation program, comments BNP Standing Committee member Amir Khosrow Mahmood Chaudhry. At least 31 killed in Israeli strikes, while its aid blockade continues causing immense sufferings to civilians in Gaza. And Manchester United beat Atletico Bilbao by 3-0 in the first leg of European League semi-final at Estadio San Mamés in Bilbao. Viewers, those were the headlines. Now moving on to the details. Tariq Rahman, the acting chairman of the Bangladesh Nationalist Party (BNP), stated that a fallen and fugitive autocrat, by ignoring the call for freedom from democracy-loving people, had once turned independent Bangladesh into a subservient state. He emphasized the need to ensure a political framework where no one would ever dare to reduce Bangladesh to a dependent state again, nor allow their collaborators to rise again. He made these remarks while joining virtually an event organized at the National Press Club Auditorium in Dhaka to mark the 5th founding anniversary of Amar Bangladesh Party or AB Party. Tariq Rahman said that fascism cannot be stopped by mere reforms. Mohammad Nahid Islam, president of the National Citizens Party (NCP), said that the registration of the Awami League must be cancelled swiftly during trial proceedings and its political and organizational activities should be banned. শুধুমাত্র শহীদদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব বোধহয় শেষ হয়ে যায় না। শহীদদের স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল আমরা আমাদের তাদের সুমহান আত্মত্যাগের প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা আমরা করতে পারি। বাংলাদেশের 54 বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যদি আমরা এভাবে দেখি, 1, 1971 সাল ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের, 2, 2024 সাল ছিল দেশ এবং জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার। বাংলাদেশ নামক এই জাতি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রিয় হাজারো লাখো শহীদের রক্তে লেখা স্মারকে 71 আর 24-এর রাজনৈতিক বার্তাটি হল দিল্লির তাবেদার হওয়ার জন্য বাংলাদেশ 1971 সালে পিণ্ডি ত্যাগ করে নাই। 1975 সালের 17 নভেম্বরে দেশের সিপাহী জনতাও এই বার্তাটি দিয়েছিল। গণতন্ত্রকামী জনগণের স্বাধীনতার বার্তা উপেক্ষা করে পতিত পলাতক স্বৈরাচার দীর্ঘ 1.5 দশক স্বাধীন বাংলাদেশকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ কখনো বাংলাদেশকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার দুঃসাহস না দেখায়, পরাজিত তাবেদার অপশক্তি তাদের দোসররা আর যেন মাথা ছাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সেটাই হোক বাংলাদেশের আজ এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। 5ই আগস্টে বাংলাদেশের জনগণ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একটি রায় দিয়েছে যে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে আর কখনোই রাজনীতি করতে পারবে না। ফলে আমরা যখন বলি জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে আওয়ামী লীগের ব্যাপারে,
জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে দুইটি উপায়, একটি ভোটের মাধ্যমে, একটি রাজপথে তাদের অবস্থান জানান দিয়ে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। একটি যখন গণ অভ্যুত্থান হয়েছে, যে গণ অভ্যুত্থানে মুজিববাদকে, আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের জনগণ অস্বীকার করেছে এবং জনরোষে সেই ফ্যাসিস্ট সরকারের নেতৃবৃন্দকে দেশ থেকে পালাতে হয়েছে। এরপরে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে রাজনীতি করবে কি করবে না এই আলোচনায় আসলে আসতে পারে না। আমরা মনে করি আওয়ামী লীগের সেই নৈতিক ভিত্তি, রাজনৈতিক ভিত্তি হারিয়েছে। এখন তার আইনি বন্দোবস্ত কি হবে, কোন প্রক্রিয়ায়, কোন আইনি কাঠামোতে আমরা আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে দূর করতে পারি এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যেতে পারি, সেই বিষয়ে আমাদের সেই পথ আসলে উত্তরণ করতে হবে। তো সেই জায়গায় আওয়ামী লীগের নিবন্ধন বাতিলটা এই সময় অতি দ্রুত সময় আসলে করা উচিত। বিচার চলাকালীন সময়ে সাংগঠনিক রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে এবং বিচারের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের একটা চূড়ান্ত ফয়সালা হয়তো আমরা পাবো। দ্বিতীয়ত, সংস্কারের কথা সকল রাজনৈতিক দলগুলাই বলছে। আমরা বলছি যে একটা মৌলিক সংস্কারের জায়গায় আমাদের ঐক্যমত হতে হবে, যেই সংস্কারের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা এবং ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন হতে পারে। The event was attended by AB Party's founding convener, Professor A.F.M. Suleiman Chaudhry, President Mujibur Rahman Manju, NDM Chairman Bobi Hajjat, Ganashastra Andolon Chief Coordinator Junaid Saki, Gana Adhikar Parishad President Nurul Haq Nur, Bangladesh Khilafat Majlis Amir Maulana Mamunul Haq, Revolutionary Workers Party General Secretary Muhammad Saiful Haq, political scientists Dila Chaudhry, and central leaders from various political parties. The National Citizens Party NCP's protest rally began this afternoon at the south gate of Baitul Mukarram Mosque in the capital, demanding a ban on the Awami League. The program, which started at 3 p.m., featured speeches by the party's central leaders. In a press release, the NCP stated that the rally was organized to demand the prosecution of the Awami League for alleged involvement in genocide and to call for a ban on its political activities. The event was arranged by the party's Dhaka Metropolitan Branch. Shafiqul Alam, press secretary to the chief advisor, has stated that Bangladesh will seek UN assistance to investigate the role of journalists during major national events over the past 15.5 years, including the Shapla Chota incident and anti-militancy operations. He made these remarks this morning at a discussion titled Post-Chula Revolution Bangladesh, Challenges for the Media, held at the Chattogram Press Club. Highlighting that the media has enjoyed the highest level of freedom since the interim government assumed office, he said it is essential to expose globally how journalism in Bangladesh failed during the tenure of the previous government. আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে আমরা ইউএন এর কাছে যাব, ইউএন কে বলবো যে গত 15 বছরের বড় বড় যে ঘটনার সময় আমাদের জার্নালিস্টরা কিভাবে ফেল করে, জার্নালিস্টরা এই ঘটনাগুলো কিভাবে কভার করেছে, সেটা আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে চাই। ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যাতে তারা বলে যে কোথায় কোথায় জার্নালিস্টরা কি করেছে, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যানেল করে, যে যেমন শাপলার যে হত্যাকাণ্ড হলো বা মাওলানা সাইদিন মৃত্যুর ভার্ডিক্টের পরে যে ভয়ানক ম্যাসাকার হয়েছে বা তিনটা ইলেকশন যে হয়েছে, এই যে বা আইসিটি ট্রায়ালের মাধ্যমে যে এই যে 6 জনের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, এই সময় আমাদের জার্নালিজমটা কেমন ছিল। বিকজ আমাদের এটা জানতে হবে, পুরো পৃথিবীকে জানাতে হবে যে বাংলাদেশের জার্নালিজম কিভাবে ফেল করেছে সেই সময়। সামনে আমাদের তো ইলেকশন হয়, ডিসেম্বর থেকে আগামী জুনের মধ্যে ইলেকশন হবে। সেই সময়কে সামনে রেখে এই যে এই গোষ্ঠী যারা করছে, হ্যাঁ, আওয়ামী লীগের পান্ডারা এবং ওই দিকে ইন্ডিয়ান মিডিয়া, এরা তো আরো করবে, আরো তারা এই আমাদেরকে টার্গেট করে এই কাজগুলো করবে। আমরা কেউ কি প্রিপেয়ার্ড? এই জায়গায় আমাদের গভর্নমেন্ট একা না, আমাদের সবার এই চ্যালেঞ্জটাকে নিতে হবে। A concept paper on the state of the media post-Chula revolution was presented by Abul Kalam Azad Mujumdar, Deputy Press Secretary to the Chief Advisor. তাদের সংবাদ প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে, যদিও কোনো চ্যানেলই
এসবের আনুষ্ঠানিক কোনো কারণ জানায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে এই ঘটনায় সরকারকে দায়ী করে বক্তব্য দিয়েছেন। আমরা মনে করি এ ধরনের ঘটনায় সরকারকে দায়ী করে বক্তব্য দেওয়া অনুচিত। সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ চ্যানেলগুলোকে তাদের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো ধরনের অনুরোধ করেনি। এই ঘটনার একদিন আগে এই 3 সাংবাদিক একজন উপদেষ্টাকে এমন কিছু প্রশ্ন করেছেন যা অনেকের কাছে মনে হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক। এসব প্রশ্নের জবাব সংবাদ সম্মেলনেই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মাননীয় উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী। সংবাদ সম্মেলনের পর সরকার এ ঘটনায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। তবুও সরকারের উপর দায় চাপিয়ে অনেকে পরোক্ষভাবে চ্যানেলগুলোর অন্যায় চাকরিচ্যুতকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যেটা আমরা মনে করি অনাকাঙ্ক্ষিত। সরকারের পক্ষে এই চাকরিচ্যুতি ঠেকানো সম্ভব ছিল না, কেন চ্যানেলগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাধীনভাবে। Other speakers said the discussion, organized by the Chattogram Press Club and the Chattogram Metropolitan Journalists Union, included Acting President of the Bangladesh Federal Union of Journalists, Ubaidur Rahman Shaheen, the organization's General Secretary Abdul Qadir Goni, President of the Chattogram Metropolitan Journalists Union Shahnawaz, and Member Secretary of the Interim Committee of the Chattogram Press Club Jahidul Karim Kochi, along with other journalist leaders. Earlier in Chattogram, Chief Advisor Press Secretary Shafiqul Alam joined the peace procession organized by the Buddhist community on the occasion of Buddha Purnima. Participating in a brief discussion following the procession, the Press Secretary stated that Bangladesh is a country of communal harmony, where people of all religions can practice their religious rituals safely and without hindrance. He added that the current interim government is working to further strengthen this bond of communal harmony. The excavation program of Katali Najir Canal and Kalichor has been inaugurated today with a view to resolving waterlogging problem of Chattogram with the initiative of Katali Ward BNP. At the inauguration ceremony held at the Katali Nurul Haq Chaudhuri High School ground, BNP Standing Committee member Amir Khosru Mahmood Chaudhuri said, the canal excavation program is a part of BNP's reform program. Raater President J. Rahman called for the reforms long ago through the canal excavation program. No one in this country started reforms before BNP. City Mayor Dr. Shadat Hussain, Metropolitan BNP Convener Ershatullah, Joint Convener Abdul Halim Shah Alam, former General Secretary of Metropolitan BNP Abul Hashim Bakkar, a former President of Metropolitan Jubadal Musharraf Hussain Dipti, among others, addressed the occasion. Later, Amir Khosru Mahmood Chaudhuri and City Mayor Dr. Shadat Hussain inaugurated the canal excavation program. Now, international news. At least 31 people have been killed in Israeli strikes on Gaza throughout Thursday, and more deaths have been reported from attacks early on Friday morning. A newsman in Gaza describes Israeli 60-day blockade on aid entering the territory as the deliberate strangulation of the civilian population. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has said the main objective of his war on Gaza is not the safe return of Israeli captives, but victory over our enemies. Israel's attack on Gaza has killed at least 52,418 Palestinians and wounded 118,091, according to the enclave's health ministry. The Gaza government media office updated the death toll to more than 61,700, saying thousands of people missing under the rubble are presumed dead. U.S. Vice President Jed Vance has said the war in Ukraine is not going to end anytime soon. In an interview with Fox News, Vance said the question facing the U.S. administration now was how it could help Russia and Ukraine find middle group to end the conflict that has been raging for more than 3 years. But Vance added it's going to be up to Russia and Ukraine to come to an agreement and stop this brutal conflict. His comments came shortly after Washington signed a deal
with Kiev to share the profits of Ukraine's rare earth minerals in return for future U.S. security assistance. Vance made the comments in a wide-ranging interview in which he defended Trump's approach to the war in Ukraine. Earlier, Trump suggested this week that Ukraine might be willing to cede Crimea, which Russia invaded in 2014, in order to reach a true settlement. China says it is currently assessing proposals by the United States to begin trade talks, in a subtle tone shift that could open the door for negotiations. A spokesperson for China's Commerce Ministry said in a Friday statement that the U.S. has recently sent multiple messages to China through relevant parties, hoping to start talks with China. China is currently evaluating this. The comments signal a softening in Beijing's position, which has been steadfastly defined amid heightened tensions with the U.S. because of President Donald Trump's tariff war. Trump has been repeatedly saying since last week that his administration was in talks with Chinese officials to strike a trade deal, only to be met with flat denials from Beijing each time. On Friday, Beijing reiterated that any negotiations would require some preconditions to be met.